So this is chalazion, okay, and in this second picture you can see that the eyelid is drooping down. So this is a case of ptosis. So what is chalazion? See, first point, it is a chronic inflammation of the meibomian glands. Nammade eyelids we have got meibomian glands. Look here, we have different kinds of glands on the eyelids. But ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ structures ആണ് meibomian glands. Okay, see their arrangement vertically ഇങ്ങനെ arranged ആണ്. അപ്പോൾ meibomian glands, they secrete what? They secrete meibum. അപ്പോൾ meibum എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു oily substance ആണ്. What is the function of meibum? It forms the lipid layer of the tear film. നമ്മുടെ ഐസിന് എന്തുണ്ട്? tear film ഉണ്ട്, right? To cover it, to nourish it, to moisturize it. അപ്പോൾ tear film, it has got 3 layers, right? Lipid layer on the top, നടുക്ക് aqueous layer, innermost layer ആണ് mucin. അപ്പോൾ ഈ tear filmന്റെ lipid layer ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റ് ആണ് meibum. അത് ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? meibomian glands. Okay. Now, if there is infection of the eyelid, that's called as blepharitis, or poor eye hygiene, whatever may be the cause, sometimes these infections can cause what? Obstruction of these ducts. ഈ meibomian glandsന്റെ ductsil എന്ത് ചെയ്യാം? obstructed ആവും because of infection. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ മെയ്ബത്തിന് ഡ്രെയിൻ ആവാൻ പറ്റുമോ? No, it cannot drain outwards, and what happens? It gets built up, okay, and chronic, it leads to formation of a nodule. So that is called as chalazion. Because of obstruction of the meibomian glands due to infection or other causes, what happens? Meibum gets collected in the meibomian glands, and this over time forms a nodule. അതിനെയാണ് ഞാൻ chronic granulomatous inflammation of the meibomian glands എന്ന് പറയുന്നത്. That is called as chalazion. This much clear? So look here, eyes, it has got eyes, it is fully covered by tear film. So tear film in 3 layers ഉണ്ട്. ഏറ്റവും outermost layer ആണ് lipid layer, നടുക്കത്തെ layer ആണ് aqueous layer, inside layer ആണ് mucin layer. Okay, this we have learned before. Now, okay, look here, this picture is also important. The gland that you see here, ഇതെന്താണ്? അത് lacrimal gland ആണ്. ഇവിടെ lacrimal gland ആണ്. lacrimal sac എവിടെയാണ്? lacrimal sac എവിടെയാണ്? See, lacrimal sac is over here, and that continues as a nasolacrimal duct. Okay, so lacrimal gland is here. Okay, lacrimal sac is here. Okay. So, okay, what are meibomian glands? They are modified sebaceous glands. They produce meibum. This much understood. Now here we have, okay, I'll talk about the instruments. This is the definition. The painless condition ആണ്. Painless lid swelling ആണ്. Now in the question, if they give you, it is painful nodule over the eyelid, then your diagnosis changes to style, hordeolum style. Painless ആണ്, non-tender ആണ്. Both are important. Okay, painless and non-tender. Now, what is the treatment of this condition? See, initial stage, you can just give what? A warm compress or hot compress and eye hygiene. Now, if it comes again, you can start him on intralesional steroid injection, triamcinolone. That is the steroid that we are using. So, intralesional triamcinolone injection you can try giving. അതിനുശേഷവും റെക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the mainstay of treatment in chalazion is incision and curettage. Incision and curettage. How do you do that? Look here, incision and curettage. അത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് 2 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 2 ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് ദി chalazion clamp. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നൊഡ്യൂളിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും. And then we make a vertical incision over that nodule and scoop out the granulomatous content from the nodule using this chalazion scoop.
So chalazion clamp മനസ്സിലായി, chalazion scoop മനസ്സിലായി. Now let me show you how it is done. See, suppose say you can see the nodule here, right? You can see the nodule here. Now usually this nodule, it will be away from the lid margin. Now you using the clamp, you hold the nodule in place, and what you do, you make a vertical incision over that nodule, vertically incise ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ആ chalazion scoop വെച്ചിട്ട് we are removing the contents out. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, why vertical incision? എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു horizontal incision ആക്കിക്കൂടാ? Because look here, this vertical incision is important കേട്ടോ, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Look here, നമ്മുടെ മെബോബിയൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഈ മെബോബിയൻ ഗ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, വെർട്ടിക്കലി ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്സിസിൽ ഞാനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഷൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു ടേക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഗ്രാനുലോമാറ്റസ് ടിഷ്യൂ, ഓൾ ദി കണ്ടൻസ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് കട്ട്സ് റൈറ്റ് ത്രൂ ദ മെബോബിയൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വെരി ഈസി ടു സ്കൂപ്പ് ഔട്ട് ഓൾ ദ കണ്ടൻസ് ഫ്രം ദ നോഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ് മേക്ക് എ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഷൻ. അത് മാത്രമല്ല, അനദർ റീസൺ ഇസ് കോസ്മെറ്റിക് റീസൺ. വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹീൽസ് വിത്തൗട്ട് മച്ച് സ്കാർ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ. Now see this question. A 50-year-old woman came with complaints of gradually increasing painless swelling in the eyelid. On examination, swelling canthus small and non-tender. What is the appropriate management? Appo ivide, see, this is a case of chalazion. Ivide you can either give a triamcinolone injection or you can go for a incision and curettage. But the better choice here is this injection, because എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ, see, it is given that nodule is where is near the medial canthus. Medial canthus എവിടെയാണ്? There is a medial canthus. Okay, look here. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നിയർ ദ നോസ്, ഇതിനെയാണ് ഞാൻ മീഡിയൽ ക്യാന്തസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ ലാറ്ററൽ ക്യാന്തസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, പ്ലൂറൽ ഈസ് ക്യാന്തായി. അപ്പോൾ മീഡിയൽ ക്യാന്തസിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഐലിഡ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്, കോൾഡ് ആസ് ലാക്രിമൽ പങ്ക്ട. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി അത് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടിയേഴ്സ് ഈ പങ്ക്ടയിലാണ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദേ ഗോ ടുവേർഡ്സ് lacrimal canaliculi, then towards the nasolacrimal duct, and then towards the nose. Okay, that's how the tears go. Now if so, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് nodule is near the medial canthus. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൊഡ്യൂള് ഞാൻ ഉടനെ ചെന്ന് ഇൻസിഷൻ ആൻഡ് ക്യൂരിറ്റാജ് ചെയ്താൽ there is a chance that I can injure this opening, ലാക്രിമൽ പങ്ക്ട. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അടഞ്ഞു പോയാൽ ടീയേഴ്സിന് ശരിക്കും ഡ്രെയിൻ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല മൂക്കിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സസീവ് വാട്ടറിംഗ് ഓഫ് ദി ഐസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എപ്പിഫോറ. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് nodule is near the medial canthus, instead of operating meaning cutting there, instead of doing incision and curettage there, you will try giving him what? Intralesional steroid injection. You can try that. Okay, initially. Now, വളരെ recurrent ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ it's better you go for a biopsy of that lesion to rule out malignancy, sebaceous gland malignancy. So that is about chalazion, very simple topic. Now, what is ptosis? Ptosis means, look at this picture here, it is a drooping of the upper eyelids, that is called as ptosis. നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, okay, elevated ആയിട്ട് upper eyelid ഇരിക്കുന്നത് because of two important muscles. One is levator palpebrae superioris and the other one is Muller's muscle. അപ്പോൾ ഐലിഡ്സ്, അപ്പർ ഐലിഡ്സിനെ മേലെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്ന രണ്ട് മെയിൻ മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? levator palpebrae superioris and Muller's muscle. Let me show you the picture. Look at this picture. This is the eyeball. Okay, you're seeing from the side. You see this muscle here. Okay, that is levator palpebrae superioris. But this is attached to the
eyelid. Okay, and that is elevating the upper eyelid. അപ്പോൾ ഈ levator palpebrae superiorisന്റെ താഴെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ട്. Okay, this muscle here. So this muscle here is called, this one, stotor muscle that you see, kunyu muscle, that is Muller's muscle. Okay, now remember, levator palpebrae superioris. Okay, see, both the muscles are attached to the upper eyelid. Okay, അപ്പോൾ അപ്പർ ഐലിഡ് എലിവേറ്റഡ് ഇരിക്കാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് മസിൽസ് ആണ്. മേജർ മസിൽ ഏതാ, പ്രൈമറി മസിൽ ഏതാണ്, ലെവേറ്റർ പാൽപെബ്രെ സുപ്പീരിയോറിസ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെർവ് സപ്ലൈ ഓഫ് ലെവേറ്റർ പാൽപെബ്രെ സുപ്പീരിയോറിസ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് നെർവ് വിച്ച് ഇസ് ദി oculomotor nerve. Now what about the Muller's muscle? And remember, levator muscle ഏകദേശം 15 millimeters നമ്മുടെ അപ്പർ ഐലിഡിനെ എലിവേറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, and Muller's muscle, basically Muller's muscle ഒരു അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ലെവേറ്റർ മസിലിനെ. Muller's muscle ഏകദേശം 2 to 3 millimeters നമ്മുടെ അപ്പർ ഐലിഡ് എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ലെവേറ്റർ മസിലിനാണ്. ആൻഡ് if these muscles are weak, the patient can have ptosis, drooping of the upper eyelid. Okay, so there are different kinds of ptosis. First one is neurogenic ptosis, where ഈ മസിൽസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ obviously these muscles cannot work well and it can lead to drooping of the upper eyelid. So third nerve palsy വന്നാൽ third nerve is supplying the which muscle? LPS. So LPS is affected, eyes can droop. Pinne there is something called as Horner syndrome, very very important. Horner syndrome is what? Oh, before that let me tell you, LPS supply ചെയ്യുന്നത് oculomotor. Yeah. And Muller's muscle, LPS is supplied by oculomotor nerve, and Muller's muscle it is supplied by sympathetic fibers. Okay, now when the sympathetic fibers are affected because of any disease, okay, അത് stroke ആവാം, pancreas tumor ആവാം, or neck surgeries ആവാം, neck trauma ആവാം, thyroid surgery ശേഷം sometimes sympathetic fibers can get affected. So ഈ conditionൽ the supply to the eyes and the face, the nerve supply to the eyes and the face can get damaged, and this results in a condition called as Horner syndrome. Horner syndrome endana? When the sympathetic nerve fibers are affected due to any reason, multiple causes are there. When these sympathetic fibers are affected, this can lead to a triad, and that is called as Horner syndrome. What is a triad? Here the triad is, first the patient can have meiosis, then the patient can have ptosis, third the patient can have anhydrosis. See, ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ, നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിളിനെ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് മുല്ലേഴ്സ് മസിലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ elevation of the eyelid. And sympathetic nerve fibers, because of them, because of these fibers, sweating happens. Now if these fibers are affected, the body will not be able to do any of these. Mydriasis, what is that? Dilation of when the pupils become dilated. Anadakko illa, the pupils will not become dilated, they remain constricted, and that is called as meiosis. And elevation of the eyelid, anadakko, sympathetic fibers affected avumbam illa. So what happens? There is going to be drooping of the eyelids. Okay, that is called as ptosis. And sweating nadakko, when these fibers are affected illa. So this leads to anhydrosis, that is loss of sweating. Okay, so Horner syndrome, it is called as oculosympathetic palsy, and here which muscle is affected? Muller's muscle is affected. But now they have asked one question. It's a named surgery, Fmge Servat procedure. See, ivide when the patient has got mild or moderate ptosis with a good levator palpebrae superioris function, ingane oru patientine we can do a correction of ptosis, and that named surgery is this Fmge Servat procedure. So the question was Horner syndrome. How will you correct it? Horner syndrome nathe ptosis ne ningal engane correct cheyunnu chodyam vannittundayirunnu, and they had given this procedure. Okay, so this procedure exclusively Horner syndrome nu vendittannu choicha alla,
This is to correct ptosis, mild to moderate ptosis. Okay. Yes. Now, okay, look at this picture. You can see frontalis muscle here, right? Okay. I'll tell you why I showed you frontalis in some time. Just observe the muscle here, frontalis muscle here. Okay. Now, neurogenic ptosis we learnt. Next is myogenic ptosis, where the muscle, that is LPS, okay, or Muller's, our muscle itself, they are weak. Nervous problem arikithilla. Congenitally, the muscles could be weak. It can lead to dystrophic LPS muscle, okay, or myasthenia gravis. That is, myasthenia gravis is another autoimmune condition where the neuromuscular junctions are affected, and this also can cause what? Ptosis. So these are the myogenic causes of, these are the examples of myogenic ptosis. Now mechanical ptosis where the tumors can cause what? Drooping of the eyelids. Next is senile or aponeurotic ptosis. Here what happens, no? Our LPS muscle is normal, but the aponeurotic tissue that connects the muscle to the upper eyelid, that aponeurotic tissue may be weak. Okay, so this causes what? Drooping of the upper eyelid. That is called as aponeurotic ptosis. The treatment and you treat the cause. Whatever, there are many reasons why ptosis can occur. So you basically treat the cause. If it is a congenital ptosis, then the option is surgical treatment. Now the question they ask is, if the patient has got a good LPS action, levator palpebrae superioris, if that muscle's action is fairly good, then with surgery you do, that is levator resection. If the patient has got a poor LPS action, then with surgery you do, that is frontalis sling operation. Now here, see, in frontalis sling operation, ഇവിടെ നമ്മൾ LPS ൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, because that LPS itself, that muscle is very weak. So what we do is, we connect the frontalis muscle towards the upper eyelid. Okay, our patient eyebrows മേലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ the eyelid also gets lifted up. Alright, so that is frontalis sling operation. So this they have asked before. Poor LPS action ആണ് ptosis patient എങ്കിൽ, what kind of surgery or operation you will do? Frontalis sling operation. Okay, a patient presents with severe congenital ptosis with very poor LPS action. What just now we discussed, that is frontalis sling operation. Next, a few one-liners. Look at this picture and you tell me, identify what is this. You can see the eyelid has gone inside. Okay, so the inward turning of the eyelid, that is called as entropion. All right. What is this? You can see the outward turning of the eyelid, that is called as ectropion. Now, what is trichiasis? This is important. Trichiasis is misdirected eyelashes. You can see the eyelashes rubbing over the cornea. So, if not treated, it can lead to corneal ulcer. Now, distichiasis. What is that? Presence of a second row of eyelashes. You can see here one row of eyelashes. You can see another row of eyelashes. So this is it. This was a small session. I'll see you all in the next class. Bye.